السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الخامسة في طب الأسنان، أحييكم وألتقي بكم مرة أخرى في سلسلة محاضرات مادة طب الفم، ونكمل إن شاء الله الجزء الثاني. في المحاضرة السابقة تناولنا موضوع Pigmented lesion of oral mucosa، تكلمنا عن الجزء الأول، واليوم إن شاء الله نكمل الجزء الثاني. نبتدي على بركة الله. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن Pigmented lesion related to steroid increased steroid level. حكينا عن الديسونيال ديزيز عندما يزيد إفراز ال ACTH هرمون ويقل عندنا مستوى الاندوجينوس كورتيزول. احنا بالعكس راح نحكي اليوم على lesion related to Cushing syndrome or Cushing disease. بالعكس راح يصير عندنا زيادة بالكورتيزول level develop as a consequence of prolonged exposure to relatively high concentration of endogenous or exogenous corticosteroids. Most cases are iatrogenic in origin and associated with poorly controlled or unmonitored use of topical or systemic steroids. Cushing's syndrome may also arise as a result of various etiologies, including an activating pituitary tumor, that's to say Cushing disease, and a primary activating adrenal pathology, hypoadrenocortism, as well as ectopic secretion of corticosteroid, ACTH, or corticotropin-releasing hormone by various neoplasms. More prevalent in female patients. However, pre-pubertal onset is more commonly seen in boys. Apart from the wide array of systemic complications, including weight gain and the characteristic moon face, diffuse mucocutaneous pigmentation may be seen in a subset of patients, especially those whose pathology is associated with increased ACTH hormone secretion. Thus, in most cases, the affected patients have a primary pituitary neoplasm. The pattern of oral pigmentation is essentially identical to that seen in patients with adrenal insufficiency. يعني نفس الشكل البيجمنتد ليجن في حالة الادرينال insufficiency راح تكون نفس البيجمنتد ليجن موجودة عند البيشنت اللي عنده adrenal insufficiency وعند البيشنت اللي عنده Cushing syndrome بالشكل نفسه، لكن اكو اختلاف بالليفل of steroid or cortisol. حالة الادرينال insufficiency يكون low level of cortisol، بينما بحالة الكوشنج disease راح يكون increased، سواء كان الكوز exogenous نتيجة الدراجز ياخذها المريض سببت هذا الزيادة عنده، أو ممكن تكون نتيجة فد disease معين or like tumor. Serum steroid and ACTH determination will aid in the diagnosis, and the pigment often resolve following appropriate surgical radiation or medical therapy for the specific source of the endocrinopathy. This picture related to patients with Cushing syndrome. قلنا واحدة من العلامات المهمة عند المريض أبو الكوشنج يصير عنده الكاركترستيك مون فيس. نعم الفيس لنشوف وجه المريض شلون بافي نتيجة الستيرويد. بالإضافة للمون فيس عندنا علامة مهمة أيضا تصير عند المريض اللي هي الستراية بالأذر بكتشر اللي نشوفها. discoloration يصير عنده بالسكن appear as
يعني purple in color تقريبا لون brown to purple سترايا in the abdomen due to exogenous steroid. يعني هذا المريض ماخذ high dose of medication of corticosteroid فسببت إلى هذه الأعراض. الأذر lesions هسه احنا كل هذا نحكي على lesions related to systemic disease. حكينا على البيجمنتد ليجن اللي يصير نتيجة زيادة الستيرويد ليفل حكينا عليها. هسه نحكي إلى ليجن أخرى ممكن تصير سببها الهايبرثايروديزم أو الجريفز ديزيز. Usually seen in dark-skinned individuals, the pigmentation tends to resolve following treatment of the thyroid abnormality. سبب الليجن هو الثايرويد abnormality صارت، فهي هاي الديسوردرز صار هو اللي يسبب لنا ظهور الليجن. The mechanism by which excessive thyroid activity stimulate melanin synthesis remain unclear. السبب يعني هو المريض اللي عنده جريفز ديزيز ممكن يكون معرض لهاي البيجمنتيشن، لكن السبب الواضح انه علاقة الثايرويد ديزيز بزيادة افراز الميلانين ووجود هاي البيجمنت غير معروفة. The other disease is Buerger syndrome. إذا نيجي نعرفه is an autosomal dominant disease. Clinical manifestations include intestinal polyposis, cancer susceptibility, and multiple small pigmented macules of the lips, perioral skin, hands, and feet. The macules may resemble ephelis, usually measuring less than 0.5 cm in diameter. عادة البيجمنتيشن هذا المرض راح تلقاها باللب و labial and perilabial pigmentation، وأيضا نلقاها بالهاند هاي characteristic pigment. بالإضافة إلى شيء ثالث مهم ويا تكمل الخطورة عند هذا المريض هو intestinal polyposis which carry high risk for cancer. The intensity of the macular pigmentation is not influenced by sun exposure. هاي حتى نقدر نفرقها عن باقي الليجن ما تتأثر ويا السن exposure، مثل ما حكينا على ليجن أخرى ممكن تزيد تصير يتغير لونها ويا السن exposure، هاي تبقى مثل ما هي. هاي أيضا features ممكن تساعدنا وتفيدنا بالdiagnosis. Although uncommon, similar appearing lesions may develop also on the anterior tongue and buccal and labial mucosa. ممكن أيضا البكر labial mucosa ممكن تصير بيها هاي البيجمنت. The lip and perioral pigmentation is highly distinctive, although not pathognomonic for this disease. أكثر مكان مثل ما حكينا عليه إنه اللب والperioral skin أكثر مكان معرض للبيجمنت اللي تصير نتيجة هذا المرض. هاي الصورة نقدر نشوف فيها البيجمنت موجودة باللب، وأيضا كما هو واضح not only in the lip بالperioral skin أيضا موجودة على شكل small spot appear as multiple and brown in color. And this picture is related to the same patients. مثل ما قلنا البيجمنت موجودة باللب وبريلاbial skin and also in the hand. هاي الصورة توضح البيجمنت الموجودة بالفينجر بالهاند. أيضا appear as small spot with brown color. The other type of pigment called caffeolate pigmentation. أهم ميزة إلها تكون solitary idiopathic caffeolate، معناتها coffee with milk. هاي تعطينا indication على لون الليجن. Spots are occasionally appears in the general population, but multiple caffeolate spots are often indicative on underlying genetic disorders. يعني موجودة ممكن هاي type of
lesion موجودة في معظم الناس العاديين، نسبة كبيرة من الناس، وبعض الأحيان يعني إلها خلفية وراثية genetic، يعني underlying genetic disorders cause هاي lesion. Typically present as tan or brown color, irregularly shaped macules of variable size. They may occur anywhere on the skin. انتبهوا وياي هنا الليجن هاي on the skin. Although unusual example of similar appearing oral macular pigmentation have been described in some patients. إذن هي عادة موجودة بالسكن، ممكن rarely بشكل يعني نادر إنه تلقاها بالأورال ميوكوزا، وإنما أكثر المرضى تلقى عندهم هاي الليجن موجودة في السكن. عندنا هاي الصورة توضح الكافي أولي pigmentation. This lady have coffee ole pigmented lesion in the angle of the mouth, appear as irregular in shape, solitary as we say, and have light brown color. The other type of pigmentation related to depigmentation, the most common one is vitiligo, common acquired autoimmune disease that is associated with hypomelanosis. هنا اللي يصير عندنا ما راح يزيد الميلانين ولا راح يقل، وإنما نهائيا يصير عندنا دي pigmentation، يعني amylanosis، المكان من القبي melanocytes، characterized by bilateral symmetric areas of relatively generalized hypomelanosis. The vitellogenous lesion often present as well circumscribed, round, oval or elongated, pale or white color macules that may be coalesced into large areas of diffuse depigmentation. As we see in this picture, the child have vitiligo. انتبه شوف ال pointed area، السهم اللي يأشر على الأبر lip يعني completely have no pigmentation. أيضا أكو pigmented lesion other side من الفيس. ممكن قلنا هاي الليجن تبدي مكانات معينة، بعدين يصير بها كويلز تتجمع وتسوي لك بقعة يعني حجمها أكبر. وقلنا السبب هو الأوتو إميونيتي، سبب الديزيز. Other pigmented lesion related to hemoglobin and iron associated pigmentation, we have 3 types of lesion. The first one is ecchymosis, which is traumatic lesion usually seen on the lip and face, uncommon in the oral mucosa, except in cases related to blunt force trauma or oral intubation. عادة نشوفها بالبيشنت اللي يدخلون المستشفى يسوون عملية نتيجة الأورال intubation، من يدخلوا لهم التيوب ممكن تصير عندهم تروما وتصير عندهم هاي الليجن related to ecchymosis. شنو يصير عندنا بحالة الإكيموسيس؟ راح يصير عندنا erythrocyte extravasation into the submucosa will appear as a bright red macule or as a swelling if a hematoma forms. The lesion will assume a brown coloration within a few days after the hemoglobin is degraded to hemosiderin. تتحول ورا كم يوم لونها يتحول إلى براون نتيجة التحطم أو الديجراديشن للهيموغلوبين، فيتحول اللون مال الليجن إلى لون براون. Patients taking anticoagulant drugs may present with oral ecchymosis, particularly on the buccal mucosa or tongue, either of which can be traumatized while chewing. اللي ياخذون anticoagulant يكونوا معرضين للبليدنج as side effect of medication
فممكن ذولا تظهر عندهم الليجن وتتعرض أثناء ممكن تتعرض لتروما إذا كانت مكانات معينة مثل البكل ميوكوزا أثناء عملية المضغ. Ecchymosis of the oral mucosa may also be encountered in patients with liver cirrhosis. ممكن بالإضافة حكينا على هالكيسات قلنا ممكن بالأورال intubation أكو بعض الديزيز ممكن يعني هي تكون بيها يعني نسبة كبيرة تحصل بيها من الإيكيموسيس، معرض للمريض إنه يصير عنده إيكيموسيس مثل الليفر سيروسيس، لوكيميا، end stage renal disease undergoing dialysis treatment. دول كلهم معرضين للأورال إيكيموسيس تصير عندهم بنسبة أكثر من باقي الأشخاص. هاي الصورة تظهر لنا ال 3 types of lesion related to hemoglobin أو extravasation of blood يصير بسبب الميوكوزا. الفرق بيناتهم احنا حكينا على التايب الأول اللي هو الإيكيموسيس. عندنا another 2 types اللي هي البربرة والبيتيكيا. الفرق بيناتهم بين this difference between these 3 pigmented lesion هو السايز مثل ما تشوف في الصورة. The largest one is ecchymosis، تأتي بعدها البربرة هاي حسب الحجم، the smallest one هي البيتيكيا اللي تكون appear as pinpoint bleeding sites. فالاختلاف هو بين the 3 types of lesion according to the size according to the size of the lesion. نيجي على البربرة أو البيتيكيا. Capillary hemorrhages will appear red initially and turn brown in a few days once the extravasated red cells have lyzed and have been degraded to hemosiderin. قلنا شلون تتحول الكلر مالتها من بدأ يتحول إلى لون براون، يتحول ورا ما يصير degradation ويصير لايسز بالريد بلاد سيل فيتحول إلى الهيموغلوبين يصير degraded to هيموسيدرين، فهو هذا يكون السبب في البراون كلر بعد كم يوم. البيتيكيا are typically characterized as being pinpoint or slightly larger than pinpoint, and purpura as multiple small 2 to 4 millimeter collection of extravasated blood. Oral purpura petechia may develop as a consequence of trauma or viral or systemic diseases. هنا يعني حاكي على ال other causes للبربرة، ممكن تكون التروما وممكن بعض الفيرال أو systemic disease تكون مصاحبة لظهور البربرة بالأورال ميوكوزا. In most cases, the petechia are identified on the soft palate, although any mucosal site may be affected. يعني البيتيكيا ممكن نلقاها بأي أي مكان بالأورال كافيتي، لكن the site of predilection هو البلد is the site of predilection for petechia. The other type of pigmented lesion related to hemochromatosis. So what is hemochromatosis? Hemochromatosis is a chronic progressive disease that is characterized by excessive iron deposition, usually in the form of hemosiderin in the liver and other organs and tissues. Idiopathic, neonatal, blood transfusion and heritable forms of the disease are recognized. Complications of hemochromatosis. خلينا نشوف شنو اللي راح يصير نتيجة وجود أو deposition of iron. Complication of hemochromatosis may include liver cirrhosis, diabetes, anemia, heart failure, hypertension, and bronzing of the skin. كل هاي تصير due to iron deposition in these organs.
الليجنز اللي ذكرناها كلها كانت تتعلق أو سببها الاندوجينوس بيجمنت. هسه راح ندخل بتايب ثاني من الليجنز سببها الاكزوجينوس بيجمنتيشن، سببها source from outside the body. The most common one is amalgam tattoo, which is the single most common source of solitary or focal pigmentation in the oral mucosa, a consequence of the inadvertent deposition of amalgam restorative material into the submucosal tissue. نتيجة تجمع الأمالغام في السبميوكوزا بالأورال ميوكوزال تيشيو تظهر هاي البيجمنت. The lesions are typically small, asymptomatic, macular, and bluish gray, or even black in appearance. They may be found on any mucosal surface. However, the gingiva, alveolar mucosa, buccal mucosa, and the floor of the mouth represent the most common sites. The picture reveals this type of pigmentation. This patient have amalgam tattoo in the upper labial gingiva. Look at to the color, dark color, black to dark brown, and appear as irregular and solitary due to apisectomy of upper centrals. Graphite tattoos are an unusual source of focal exogenous pigmentation. They are most commonly seen on the palate and represent traumatic implantation of graphite particle from a pencil. The lesions may be indistinguishable from amalgam tattoos, often presenting as a solitary gray or black macule. Other type of pigmentation is medicinal metal-induced pigmentation. Gold and colloidal silver have both associated with diffuse cutaneous pigmentation. Silver may cause a generalized blue-gray discoloration called argyria, whereas gold-induced pigment may appear blue-gray or purple griseaceous. Generalized black pigmentation of the tongue has been attributed to the chewing of bismuth subsalicylate tablet, a commonly used anti-acid. Heavy metal pigmentation cause diffuse oral pigmentation. Also تظهر عندنا pigmented lesion نتيجة diffuse oral pigmentation due to ingestion of heavy metals. These ingested metals salts tend to extravasate from vessel in areas of chronic inflammation. Thus, in the oral cavity, the pigmentation is usually found along the free marginal gingiva, where it often dramatically outlines the gingival cuff. In some patients, the oral pigmentation may be the first sign of heavy metal toxicity. Additional systemic signs and symptoms of heavy metal poisoning may include behavioral change, neurologic disorders, intestinal pain, and siluria. Drug-induced pigmentation, we have minocycline, which is a tetracycline derivative and frequently used in the treatment of acne, is a relatively common cause of a drug-induced non-melanin associated oral pigmentation. When taken chronically, minocycline metabolite may become incorporated into the normal body. بذلك نكون أكملنا أعزائي الطلبة محاضرتنا بعنوان Pigmented lesion of oral mucosa.
أتمنى أن ألتقي بكم في محاضرة أخرى ونكمل سلسلة محاضرات مادة طب الفم. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.